Servus Leute, ich bin's wieder, Simi the Crow mit dem WFD Wrestling Talk, wie immer fast jede Woche und wie immer auf meiner Seite natürlich aus Lübeck unser lila Launebär und zwar der Martin, wie immer auf meiner Seite. Servus Hoppe. Hallo Simi. Dann haben wir einen besonderen Gast heute und zwar einen kroatischen Wrestler. Also wir werden bisschen kroatisch, eigentlich mehr auf Englisch reden, aber ich erkläre euch gleich warum. Ich möchte ihn nochmal grüßen. Jetzt auf Englisch habe ich es jetzt total vergessen. Ich könnte es auf Kroatisch machen. Also ich grüße ihn kurz auf Kroatisch. Leute, wenn das nicht versteht, ist auch okay. Ich grüße ihn jetzt nur. Dobar dan, Kris. Zaboravio sam to kako na engleski to zove. Ali možeš sad, ja pozdravim tebe, Kris, kako si, je sve u redu, sve dobro kod tebe. Ali možeš na engleski da pričaš. Nema problema. Okay. So first of all, I'll say greetings in Croatian for the Croatian people who are watching, or English or German Croatian people. So pozdrav svima, and yeah, thanks guys for having me, and it's an honor. Ja, das war Kris Jokić, ein kroatischer Wrestler. Wir werden gleich auf ihn eingehen. Und dann haben wir natürlich Nicky wieder mit dabei. Hi, Nicky. Hi. Die ist mit dabei und sie wollte jetzt auch gleich was sagen, aber ich wollte nur erwähnen, dass sie uns so ein bisschen auf Englisch es übersetzt, weil ich und der Martin, wir sind der englischen Sprache nicht so mächtig. Nicky schon eher, deswegen ist sie dabei. Und du wolltest jetzt gerade was sagen, Nicky, gell? Ja, ich wollte nur mal sagen, ich freue mich als... Alles klar, Martin. Alles klar, ja. Ich wollte nur sagen, dass ich mich als fast Exil-Kroatin auch sehr auf dieses Interview freue, auch wenn ich lang nicht so gut spreche wie du. Ich verstehe euch und ich werde versuchen, mit meinen langjährigen Englischkenntnissen ein bisschen auszuhelfen. Genau. Und Wasser trinken. Super. Genau. She drinks water and water. Yes. And the first question, Kris, why you are wrestler? When you have began to wrestle? Okay, so oh man, it's actually a pretty long answer, but I'm gonna make it short. Well, I saw wrestling first time when I was a kid, about 4 years old. WCW Nitro was the thing here, and so I was watching Cartoon Network. After the Cartoon Network, TNT channel comes on, Billy Kidman Canyon, WCW Nitro show, and yeah, I just got hooked on it, and I just had a plan to just do it as a profession one day as a kid, and I didn't derail from that plan. So pretty much when I was 14, I decided to start backyard wrestling with my friends here in Southern Croatia. Afterwards, I moved over to Italy just to finish the wrestling academy in Italian Championship Wrestling, and just started moving from there. So just a childhood dream coming true, basically. Nicky, kannst du vielleicht ganz kurz übersetzen? Ja, also Kris meint, er hat mit 4 Jahren immer gerne Cartoon Network angeguckt und alles, und danach kam zufälligerweise im Fernsehen einfach immer WCW Nitro. Und das heißt, er hat seit Kindesbeinen an das die ganze Zeit geschaut, und 10 Jahre später, mit 14, hat er dann angefangen, mit seinen Kollegen in Kroatien ein bisschen Backyard Wrestling zu machen. Aha. Nur um die ganze Sache dann nach Italien zu bringen, wo er dann bei einer Akademie für Italian Championship Wrestling auch aufgetreten ist und trainiert hat dort. Also das heißt, in Kroatien hat er noch nie gewrestelt dann? Oder hat er keine Schule gehabt? Zumindest keine Schule, ja. Yeah, so ob es eine gibt überhaupt? That was a question I wanted to ask anyway. So I saw that you trained mainly in Italy, or almost exclusively in Italy. Was there no wrestling school in Croatia whatsoever when you started wrestling? No, because I mean, I am wrestling in Croatia. That's it. Before me, there was nothing, and after me, still nothing. And when you say I only trained in Italy, I wish I actually trained. Because, let me ask you a question for you guys. So, how many times do you think I trained in the ring in my life? Okay, also so zuerst, er hat gemeint, vor ihm gab es in Kroatien nicht wirklich viel Wrestling, nach ihm auch nicht. Er ist fast exklusiv das kroatische Wrestling. Und jetzt die Frage an euch, Jungs. Was glaubt ihr, wie oft er in einem Ring trainiert hat?
Also so wie es anhört, nicht viel wahrscheinlich. Aber so wie er was drauf hat, also ich habe ja schon ein paar Videos gesehen, da müsste er mit Sicherheit schon 10 Jahre Erfahrung haben, Minimum, hätte ich jetzt gesagt. Im Gehe Ring. ich auch von aus, ja. Hätte ich jetzt aber gesagt. Also vielleicht im Ring jetzt nicht so lange, vielleicht so 5, 6 Jahre, aber so seit 10 Jahren hat er schon mit dem Training vielleicht angefangen, Muskelaufbau, hätte ich jetzt gesagt. So, from what you say, they suppose that you didn't train that often, but from what you show in the ring, they actually say that you must be training for 10 years and upwards. Oh, thank you. Yeah. Well, pretty much I had 7 in-ring sessions, and that's it in my training. That's all. Yeah. Okay. Yeah. How? Well, this is a phenomenon that actually happened with my fucking crazy career. That's so weird because, first of all, I built a ring in front of my house here in Croatia, but it doesn't actually count because you can't train from no one. I basically used all my friends to play backyard wrestling with me, and by saying used, I really mean used, because once those guys would just go, I don't want to do this anymore, I would become basically a deadly enemy with those guys. Like, fuck you guys, and I want to hear you guys again. You don't want to backyard wrestle anymore? Fuck you guys. So yeah, I lost all my friends in my childhood. Just no one wanted to hang out with me because I was the guy who needs to wrestle all the time. Sorry. Oh no. But yeah, so how it progressed to pro wrestling was I moved to Italy just to train, right? And back then in Italy they didn't have any high flyers, and I scouted that like before I joined them, and I decided to be a high flyer. So I trained a couple of times in the ring. They pretty much gave me a dark match, like a chance to be a part of the roster pretty soon, and I shined pretty much. Next thing you know, I'm wrestling Paul London in Portugal. Just like that. Just like that, with Wow. a couple of in-ring sessions, and pretty much you can't go back. You just need to go forward in this business. And this is something that fucked me up, because I wanted to keep training, but they didn't want like a main eventer to train. They wanted to just push me forward. New companies, title. And I'm like, what the fuck, man? I run the ropes twice in my training sessions, like. So yeah, this is a kind of phenomenon. So I don't know, weird. Okay, so I will try to translate it to German real quick. Also das Erste, was er gemeint hat, er hat sich selber einen Ring gebaut in seinem Garten hinten, was er jetzt nicht unbedingt zählt, weil er alle seine Freunde fürs Training benutzt hat, und sobald einer aufhören wollte, ist er Spinnefeind mit denen geworden. Also no more friends. Er hat so alle Freunde seiner Kindheit verloren. Und dann ist er eigentlich nur fürs Training nach Italien gezogen und hat, wie ich das verstanden habe, ganze 7 Mal in einem Ring trainiert. Und das ist für mich unbeschreiblich. Also so viel machen manche in einer Woche. Und er wollte unbedingt Highflyer werden, beziehungsweise ist ja auch Highflyer. Das haben die damals in Italien gesucht oder gebraucht. Und dann war er 2-mal im Training und hatte plötzlich ein Match gegen Paul London in Portugal. Also das ging wirklich Knall auf Fall, sehr schnell. Und nachdem er diese Matches hatte und als Main-Eventer galt, wollte niemand mehr, dass er trainiert, sondern einfach nur seine Matches macht. Und ja, deswegen kam er nicht mehr wirklich zum Trainieren. Okay. This is such a weird and very unique way, really. I know. So how, may I ask, also ich würde jetzt mal fragen, wie er denn dann trainiert. So how do you train? Do you take some time in the ring before your matches, or do you do everything in the gym and at home with maybe the few friends you have left? Yeah, I actually have quite a friends now. Thank you. Okay. Yeah. And right now, these days, I opened my fitness studio for like since 2014, because I knew I had to get a job that wasn't going to get me fired, because I would be going on bookings every weekend. So the way to do that, I pretty much started my own company, my own fitness studio, where I have like all the mats and shit. So
I actually train on those mats against the invisible opponents to prepare for my matches. And what I do is every time I'm booked against anyone, is it like Matt Cross or just a rookie that's starting in a company, I pretty much see this as a training opportunity, because no matter what the guy level is, I'm going to learn something from it, and I just enjoy the process of learning, because this is the difference between me and other guys. Most guys in this business train so they can wrestle, and I need to wrestle so I can train. So this is this is my way of doing things. This is really weird. So you're more of an autodidactic learner. So you do it with someone in the ring, and then you can do it from then on, or yeah. I mean, well, when you are booked against, I had a match against El Fantasmo a couple of times, and lessons you get from that guy is just astronomical, like huge level ups. Also, when I was in GWF with guys like Senza Volto, like Tarkan Aslan, these guys made me like level up my game so much more than I was back in training in Italy. So this is what I'm looking at. But like most of my colleagues are looking at wrestling like, I want to be there, I want to win this title, I want to win that title, and I'm like, no, I just want to learn the art pretty much, because I want to learn the lucha libre style. I want to learn British style, like strong style in Japan. This is the purest form of art that is in the world, and I want to learn about it. I don't care about the titles. I don't care about WWE contracts, about any of that shit, because this is the art that needs to be learned, and I want to learn it. Okay, I try to explain that now. Also, jetzt dürft ihr auch wieder zuhören. Wie gut versteht ihr ihn eigentlich? Also sein Englisch, beziehungsweise was er so erzählt. Ja, okay, ich finde es eigentlich gut. Also ich habe es nur verstanden gehabt, dass er mehrere Stile jetzt auch gelernt hat, gerade im britischen Wrestling-Stil oder Lucha Libre-Stil, weil da hätte ich auch Frage, was eigentlich sein Lieblingsstil eigentlich ist, was er gerne, gerne ausführt, sage ich jetzt mal. Ob er vielleicht alles komplett zusammen in einem Match reinführt, also britisch, mexikanisch und alles, was da gibt, was er gelernt hat, oder sagt er, nee, ein Stil, das gefällt ihm eher nur das Lucha Libre oder was weiß ich. Weißt du, was ich meine? Ich kann es vielleicht sogar schon teilweise durch seine Antwort beantworten. Also er macht es so, er sagt, viele Leute trainieren eben, um wrestlen zu können. Er muss seine Matches machen, um zu trainieren. Das heißt, er lernt viel mehr, wenn er mit Senza Volto oder Tarkan Aslan bei der GWF oder auch bei El Fantasmo oder so im Ring stand, lernt er sehr viel mehr durch die Matches als im Training in Italien oder sowas. Er hat jetzt auch sein eigenes Fitnessstudio, wodurch er eben sehr flexibel ist, gerade mit seinen Bookings am Wochenende und sowas, und trainiert dagegen unsichtbare Gegner auf den Matten. Und so wie ich das verstanden habe, ihm geht es nicht darum, irgendwelche Titel zu gewinnen oder bei möglichst vielen Ligen aufzutreten, diesen WWE-Vertrag zu bekommen, sondern er möchte eben mit so vielen Leuten wie möglich im Ring stehen, um deren Stil zu lernen. Ob das jetzt British Strong Style ist oder Lucha Libre und sowas. Aber ich kann da gerade deine Frage an ihn weitergeben. So, Kris, this is so weird. I have to do so much talking. Yeah, I envy you. Like, this is what you call wrestling memory right here. She's memorizing all my answers, just filtering over to the other side. So amazing. I will. Thank you. I will not be able to sleep tonight because my head is just exploding. Yeah. So, but Simi had a question, namely if you have a favorite style, so not the high flying, but do you prefer the British strong style or Lucha Libre or the Japanese one? Is there one style you prefer of all of them, or do you always mix them in your matches from what you've learned? Well, I think like my favorites in this business would be Eddie Guerrero, Dean Malenko, Chris Jericho, Chris Benoit, and when you look at those guys, they are pretty much mixing all the styles in one, and this is the favorite style, because I can't actually pinpoint what style are they wrestling in. There is Lucha Libre, there is strong style there, and there is technical British style there also. So this is what I want to do, like, but you need to learn the disciplines separately just to incorporate it in your game, and yeah, this is the style I want, and the style that is dearest to my heart is Lucha Libre. That is what got me into wrestling pretty much. So yeah.
Habt ihr verstanden? Ich habe es verstanden, genau. Also er geht da mehr auf den Style von Dean Malenko oder Chris Jericho. Da muss ich sagen, da ist er auf dem richtigen Weg, weil das sind wirklich klasse Wrestler, wo auch im Main Event stehen können. Sieht man an Eddie Guerrero, Chris Benoit stand ja auch im Main Event. Jeder hat die gern Stimmt. gesehen, weil die wirklich einen geilen Style hatten. Also ist auf jeden Fall ein guter Weg, wo er da auf jeden Fall einführt. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Also muss ich ihm das jetzt auch sagen. Kann ich mal kurz erläutern, ja. So, Simi wants you to know that you're on a very, very good way because he really likes people like Chris Benoit and Eddie Guerrero and stuff as well, because they have the main event feeling, the main event image to them. And if you follow them, and according to him or on his view of you, you are following them very closely with your main event style and your mix of everything. Thank you, man. Thank you. Many compliments from one Croatian guy to the other. Creative Power. Oh. Ach, übrigens kann ich ruhig mal, das kann ich ja sagen an die Fans. Das T-Shirt ist von der Falcon, Chris Jokic. Kriegt man bei SL Wrestling Store. Da könnt ihr es auf jeden Fall bestellen. Also schaut ruhig mal rein. Er hat noch andere T-Shirts. Weiß, sein Spitzname ist noch der Falken. Geiles T-Shirt dabei, muss ich sagen. Also schaut ruhig mal rein. Der Martin wird es später auf jeden Fall in die Beschreibung reinsetzen. Aber jetzt, Genau. jetzt hätte ich aber noch eine Frage, weil ich habe ja an manchen YouTube-Videos gesehen, jetzt war ja auch noch ein Podcast mit Deno Babic. Und mit Deno Babic hat er auch mal trainiert. Oder kann er was dazu sagen? Okay, first of all, Simi did a wonderful merch plug for you. Okay, I pretty much got that. Yeah. And he saw on YouTube that you had a podcast interview with Dano Babic. Yeah. Did you also train with him, or how did that happen? Well, Daniel Babic is my student. Since that guy was 14, so I live in Zadar, he lives in Rijeka. That is pretty much like 250 kilometers away, 300, something like that. So since he was 14, he would come over to one of those backyard wrestling rings I had. And I would train the guy like a couple of times a year. And this is the period when I didn't have any friends left to train with. So that's when Daniel Babic came into place. And yes, ever since he was 14, he would drive to Zadar and stay with me for a couple of days, like a couple of times a year. And yeah, I trained him, and just he learns about the sport, not the business, because I was not a pro yet. And yeah, once I turned pro, I pushed him in the right direction, and then he moved over to UK to study there, I guess, abroad. And yeah, he just continued on his way. So yeah, he's my protege, and I love him to death, and he's my brother. Oh, that's so cute. Also, er hat tatsächlich mit ihm trainiert. Er hat nämlich Dano trainiert. Er ist der Trainer von ihm. Und zwar war das zu einer Zeit, wo Kris keine Freunde mehr übrig hatte. Und dann kam Dano vom ungefähr 250 Kilometer entfernten Rijeka immer nach Zadar runtergefahren, um mit ihm zu trainieren für ein paar Tage. Und er hat ihn eben auf den richtigen Weg gebracht. Damals war Kris auch noch kein Pro, hat ihm aber in die richtige Richtung geschoben, sagen wir so. Wodurch er jetzt natürlich nach England abgehauen ist, um sich da weiterzubilden und alles. Aber er liebt ihn, es ist eigentlich sein kleiner Bruder. Die catchen zusammen, seit er 14 ist. Ja, da hat man ja auch ein paar Videos gesehen, wo sie zusammen gewrestelt haben. Also ich fand das Tag-Team eigentlich mega klar. Als Kroate sieht man ein kroatisches Tag-Team. Also das muss man natürlich gerne sehen. Also Du bist da genauso voreingenommen wie ich. Aber ich finde, das ist, was mal fehlt auf der Welt. Man hat immer alles gesehen. Man hat kanadische Tag-Teams gesehen, französische Tag-Teams, japanische, mexikanische. Ja, wo bleiben die kleinen Länder, wie zum Beispiel Kroatien, finde ich jetzt super Beispiel, also nicht immer dieselben, also, aber du kannst ja mal fragen, ob er vielleicht, oder was sage ich vielleicht, ob er so eine Vorstellung hat, mit Deno Babic in Zukunft mehr als Tag-Team aufzutreten, oder will er doch eher als Einzelwrestler mehr Erfolge feiern?
Okay, jetzt muss ich mich kurz sammeln. So, first of all, Simi loved the tag team, or still does, because there are so many well-known French tag teams, Canadian ones, American ones, of course, and he is as biased as I am when it comes to Croatia, so he loves that there's a tag team from a smaller country, especially one that we come from or love that much. Yeah. But his question in the end was if you would rather pursue solo wrestling or singles wrestling for you, or if you would like to take the tag team with him a little bit further and rather be a tag team wrestler. Which one would you prefer? Oh, well, honestly, I didn't wrestle a tag team many times in my career, probably like 6 or 7 matches. So in my humble opinion, I suck in tag team wrestling right now. So I would love to learn more about the way of tag team wrestling. And as I said, this is not about titles or just trying for a career or any promotions for me. I understand what my role in this business is. My role is to create the bridge between Croatia and pro wrestling because there is none. This is my role. And the way to do it, I need to gather as much of experience and knowledge I need to. And that's why I say it's all about learning the art. And right now, I feel like I'm better in singles competition than in tag team competition. So yeah, let's say I would like to pursue the tag team divisions. Okay, also er muss von sich selber zugeben, dass er denkt, dass er ein sehr, sehr schlechter Tag-Team-Wrestler ist, weil ihm einfach die Erfahrung fehlt. Also er hatte vielleicht 6 oder 7 Tag-Team-Matches und aus dem Grund, da es eben in Kroatien so wenig gibt, würde er natürlich in die Richtung mehr machen, weil ihm geht es, wie gesagt, nicht um die Titel und sowas und da kann er einfach mehr Erfahrung sammeln. Also im Moment würde er tatsächlich wohl, wenn er die Wahl hätte, mehr Tag-Team machen, um da einfach mehr zu lernen, weil er Singles-Wrestler sich jetzt halbwegs gefestigt sieht und deswegen im Tag-Team weiter voranschreiten möchte. Okay. Maybe I can say a few things because I'm part of 1.5 tag teams. I don't know how to say. So I have a tag team with my best friend and one with my partner, even though we don't get that many matches as an intergender tag team. But with my female friend, we had quite some matches, and I personally think it's a lot of fun because you can share so much in the ring and help each other, especially with crowd work and stuff like that. So I really, really love it. Yeah. Okay, Simi. Geil. Ja, ich habe jetzt echt gern zugehört, weil du hast ja jetzt erwähnt gehabt, dass du ja auch als Tag-Team-Wrestler, sage ich mal, agiert hast, auch mit Mero zusammen und so, wie es man ja auch. Kris Jokić ja auch. Habe jetzt vor kurzem auch ein YouTube-Video gesehen gegen Dings von IPW, wie heißt sie, Women's Champion, Lissy Lennox. Lennox. Genau, Lissy Lennox und Rambo, war das Rambo? Ich weiß es gar nicht mehr. Also er hatte Tag Team Match gehabt mit noch einer Frau. Aber da wäre auch die Frage, was ich dich auch damals, Niki, gestellt habe. Ist es schwieriger, mit einer Frau im Tag Team anzutreten oder ist es doch eher leichter, mit Gleichgeschlechterigen, sage ich mal, zu wresteln? Okay, so Simi said that you wrestled in an intergender tag team before. Oh yeah. With he doesn't remember with whom, but against Lissy Lennox and Rambo somewhere in Germany at IPW. Yeah, it was in GWF and GWF, yes. Yeah, it was one of the local wrestlers there, chicks that I partnered with. And the thing about that match wasn't supposed to happen. I didn't know that match was booked that day, and because we had 2 shows on the day. It was the Women's Revolution show where I had a mixed tag team match, and then we had the main show. I think the tapings of 3 count or whatever it is. And I got over there for the main show, and they said, "Where are you? You need to be in the ring in 15 minutes." And I was like, "With who?" You have a tag team match, Rumble. I'm like, "Since when?" With what we told you. No, pretty much not. But yeah, that match was just improvisation, complete, total improvisation. I had no idea we had a match. I only
I remember I was putting on my boots and their entrance music was hitting. Like they were entering the ring while I was just entering in my boots. Okay. So yeah, that was story about that match. That was my first mixed tag team match, and I didn't even feel I had it. Like it was so like pressed up memory in my head because I didn't even live it through the memory because I was pretty much off the plane into the ring, and there it is. Okay. Do you have some recollection on how different or how difficult it was, or did you have some ring time with Lissy, or do you only wrestle against Rambo? Only Rambo, and I actually love the match because when you wrestle with female wrestlers also in the ring, you need to slow down. Like, and this is what the dudes always do in the ring. They always rush. We are always rushing. I'll always be like, we need to fucking slow down. Like, this is a heat. We are supposed to slow down now. This is not the time to speed it up. And yeah, I felt like that match had a nice tempo, like WWE tempo. You go down, you go up, you go down, up, down, up. So I enjoyed wrestling that style. It was refreshing for a while. And yeah, because later on that day I wrestled Senza Volta. It was just, okay, high gear, highest gear. What the fuck, man? Finished. Oh my God. Spot, jump, fly. Senza Volta. Yeah, that guy is, he's the funniest. He would be like, so we are preparing the match backstage. He's like, okay, I'll tell you about my shine. I do this. Do hurricane, the super kick, knee. I go to the toilet, come back from the toilet, doing number 2, by the way. Come back. And Thank you. I needed to know that. It's important for the story. Listen. So he's explaining his shine. I go to the toilet, take my time in the toilet, let's say, come back, and the guy is still explaining his shine. Okay. That guy is shining so long in the matches, like 5-minute shines. Like I'm like, he's still explaining his fucking shine. Yeah, I'm not done yet. Then I do this and I do this and I do that. Oh, what the fuck, man? So yeah, fucking Senza Volta. I love him to death. He's the best. So it's shine, finish. Shine. Pretty much, yeah. Okay. Oh my God, that was a lot. So. Oh yeah, I'm sorry. I keep forgetting you need to translate this stuff. So yeah. No, it's okay. It's okay. I try. I just hope that many people can speak English too. So. Ja, die lustige Sache war, dieses Intergender-Tag-Team war bei der GWF und zwar war irgendwie das war zu der Zeit, als es noch die Women's Wrestling Revolution Shows gab. Da war eben nachmittags die Frauenshow und abends die Männershow. Und er hatte eigentlich gedacht, ist nur bei der Männershow, ist also aus dem Flieger ausgestiegen und da hieß es zu ihm, wo bleibst du denn? Du hast ein Match. Und er so, was für ein Match? Und das heißt, während also Rambo und Lissy in den Ring gegangen sind, ist er erst in seine Stiefel rein. Das war ein sehr, sehr improvisiertes Match, aber er hat es wahnsinnig genossen, weil, wie man jetzt aus der Ausführung mit Senza mitbekommen hat, da ist es immer Spot und schnell und hier und wow. Und da war einfach ein anderes Timing drin. Also wirklich dieses Höhen, Tiefen, Shine, Heat. Und das hat er sehr, sehr genossen, weil er das selten hat und eben am selben Abend damit Senza Volta das genaue Gegenteil hatte. Deswegen, also das findet er sehr angenehm daran, auch wenn Frauen im Match sind oder mit Frauen zu wresteln. Und die Sache mit Senza ist, der hat ihm eben seinen Schein, also für die Nicht-Wrestler, den Anfang vom Match, wo der Face eben seine ganzen Sachen macht, er hat angefangen zu erklären. Kris ist dann auf Toilette, groß, hat sich Zeit gelassen damit und als er zurückkam, war Senza immer noch dabei, seinen Schein zu erklären. Also auch ihn liebt er wie noch was, aber es war sehr, sehr lang. Ja. Und er ist auch schon mal in Deutschland aufgetreten. Ja, also bei GWF und bei Wrestling Calls. So you wrestled in Germany already for GWF, I guess, and for Wrestling Calls. Am I forgetting something? GWP, ja. Wo nochmal? Was für P? GWP, das sind die in Bayern unten. Ah, okay.
Also Ligen, wo wir nicht kennen, wo wir nicht kooperieren. Ne, sind wir leider nicht. IPW, ne, ja, IPW, EPW, genau Also das sind. GWF sind Ja. ja die in Berlin, Wrestling Kult ist in Oberhausen und die GWP ist bei Erlangen irgendwo. Ich glaube, Okay. ich weiß nicht hundertprozentig wo. Okay. Hat er, oder besser gesagt, ja, die Frage ist jetzt nur, klar, er will halt die Erfahrung sammeln in den Matches, das sowieso. Aber was sind so eigentlich seine Ziele? Hat er wirklich Ziel, mal zum Beispiel bei NXT, WWE, AEW anzutreten? Oder was sind auch die Ziele? Will er jetzt hier in Deutschland mehr Fuß fassen, auch in anderen Ligen? Okay, mehrere Ligen wollte er nicht antreten, aber gibt es irgendwelche Ziele oder Wünsche, wo er sagt, oh, da würde er gern mal antreten? Auf den Ligen? Okay, so you mentioned that you're not hunting for titles or for the WWE contract, but are there any goals you have, like having more matches in Germany or really bringing wrestling with a school and a promotion to Croatia, or just wrestling against as many diverse people as possible? Are there any goals, or do you see America in your near or further future? Well, I think if you want to master this art, you need to do it on the highest level. And that in this stage, it's US, it's WWE, it's NXT or whatever. So in order to really test yourself, you need to be there to wrestle there. So of course, it's on my radar. But yeah, the most important for me is to create a pro wrestling promotion in Croatia. That's for sure the biggest and most important goal I need to have. Okay, also er hat gemeint, wenn man eben im Wrestling weiterkommen will, dann muss man natürlich nach Amerika blicken, weil da ist natürlich schon immer das meiste los, da kann man am meisten an sich arbeiten, bekommt die meisten Erfahrungen, also das hat er auf jeden Fall auf dem Radar. Aber das Allerwichtigste für ihn ist tatsächlich, das Wrestling nach Kroatien zu bringen und da eben auch Shows zu veranstalten und sowas. And I think Simi and I are the very, very same opinion. But I found a promotion on Facebook that has shows in Zagreb. Do you know anything about that? No? That's backyard wrestling. No. Okay. It's, I mean, those guys are, I don't know, like, I wanted to train those guys, but they're like, so first, from the beginning, in my country, I trained like around 50 to 100 people about pro wrestling. It was in Zadar, in Zagreb, in Rijeka, in Split. I would travel all over the place, and I want to do that. And it's not hard for me to just drive all over the place to train people. I would love to do it because it's my life's calling. And there is a group of idiots in Zagreb that do like, listen, these guys are fucking Homo erectus. It's not even Homo sapiens. Listen, so these motherfuckers are weirdest motherfuckers there is. So, first of all, I wanted to train those guys, but they don't want to train with me because they want to change pro wrestling. They want to learn themselves, and they are not trained. They just saw the video game, and then they start doing whatever the fuck, and then basically they're just wrestling for a beer in a hard rock club or whatever it is in Zagreb, and they don't want to progress in this business. They don't want to do anything. And the main guy that is a trainer, is the most knowledgeable guy. By the way, he doesn't say bumps. He thinks it's called bombs, like bombs. Bombs. Yeah, you are taking bombs. Listen, I would take a bomb. Yeah, this stupid motherfucker. He said like, yeah, I don't need your help. I can teach my guys by myself. I'm teaching them to bomb on concrete because it will make their bodies tougher. Sure, of course. What the fuck, man? Like, no, I said like, for me, it's super disrespectful if they call themselves professional because I myself had like a couple of concussions, everything. Like, this is so hard to make it in this business, by yourself. Yeah. And when some idiots that oh my God, he can't even do 7 push-ups and he's calling himself a pro wrestler. It's so crazy. I mean, there's nothing against him because
I support him in his backyard wrestling ventures. I support that, but just don't call yourself a pro. That's when I draw the line. And yeah. Okay, so I made the big mistake to ask him about a Croatian Wrestling League. Also, Yeah. Don't Ich ask hab me den- about that shit. There's nothing in pro wrestling Croatia. No. Sorry. Yeah. I'm not here. Okay, also ich habe den großen Fehler gemacht und habe Kris auf eine Liga angesprochen, die ich auf Facebook entdeckt habe, die aus Zagreb, das ist die Hauptstadt von Kroatien, operiert. Er hat mir dann mit vielen, vielen Fluchwörtern oder uns jetzt erklärt, dass das kein Professional Wrestling ist. Also er ist schon in ganz Kroatien unterwegs gewesen, natürlich in Zadar, in Rijeka, das ist mehr im Norden, in Split, das ist mehr im Süden, auch in Zagreb, das ist eher so Landesmitte dann. Und trainiert die Leute und erzählt denen ein bisschen was von seinen eben schon mehreren Jahren Erfahrung und trainiert die ein bisschen. Und diese Herren aus dieser Liga, die Bumps, also Bumps nennen wir, wenn wir auf die Matte fallen, die nennen das Bombs, also Bomben. Das super. ist schon mal super. Dieser Trainer möchte eben nicht, dass Kris sich da irgendwie einmischt oder dass er die trainiert oder auch ihnen auch nur Tipps gibt, weil sie das Wrestling neu erfinden wollen und sie sollen dann eben ihre Bomben auf Betonboden nehmen und sowas und das härtet den Körper ab und er hat das wirklich mit vielen F-Wörtern beschrieben als absolute Ja. Backyard-Liga. Also, und das ist eben das, was er nicht möchte. Er möchte wirklich Professional Wrestling nach Kroatien bringen und nicht Backyard wie in Zagreb. Ich hätte nicht fragen sollen. I shouldn't have asked that. I'm sorry. But now I can unlike them on Facebook at least. Oh, for sure, you need to do that ASAP, right now. Wait, done. I have it open actually. Okay. But I like you now, so. Aber hat er wirklich so die Ziele, auch in Kroatien eine eigene Liga zu gründen? Wenn ja, okay, hat er erwähnt gehabt, er tut ja mehrere zu Wrestler ausbilden, also er hat da mehrere Schüler. So ein bisschen, ja. Genau, die Schüler, da ist auch die Frage, kommen die vom ganz Balkan her? Also klar, Kroatien, man kennt ja damals Balkankrieg, leider muss man sagen. Ja, das ehemalige Jugoslawien, ja. Genau, aber kommen dann trotzdem, ich sage jetzt mal Serbe oder Bosniaken, Slowene oder kommen dann auch aus Russland, vielleicht auch aus Italien, kommen da auch welche her oder würde die auch trainieren und bei sich in, sagen wir mal, seine Wrestling-Schule? Okay, so as we understood it, you really want to have professional wrestling shows in Croatia and foster the art over there. And what Simi is interested in is, do you already or do you plan on training people from the whole region of former Yugoslavia? So have you only trained with or trained Croatian people so far, or also people from Bosnia, from Slovenia, or even Russia or Italy? Did anyone come to you or train with you in Croatia who's not from Croatia? Yeah, I mean, Italian guys have a lot of schools, so I don't think I'll be teaching those guys because they have like so much academies over there. But I did teach one guy from Serbia and one guy from Slovenia, but mostly Croatian guys. And yeah, definitely, I would not stop at Croatian borders because Bosnian, Serbian, Montenegro, those are just all my brothers. I mean, the amount of support when I wrestled in Hungary, you would have like 10, 15 people from Serbia just coming over to Budapest to see me wrestle. So the brotherhood here in Croatia with the Serbian people, Bosnian people is so inspiring to me. I mean, we were in war with these people like 20, 30 years ago, and it's but we are neighbors pretty much. And my last name comes from Serbia pretty much. Like, I'm not Serbian, but my last name is coming from Serbia because probably my family 100 years ago was Serbian, right? So we are all the same here, and we are all same country pretty much. And yeah, just I would not stop
in this region, you just go. Whoever wants to learn and whoever needs pro wrestling in their countries, they are more than welcome here. So, you know. I do. Okay, also ja, er hat erstmal angesprochen, in Italien gibt es sehr, sehr viele Wrestling-Schulen und ich glaube in Russland tatsächlich auch einige, zumindest so in den größeren Städten. Die werden natürlich eher zu sich selber gehen, aber er würde niemals an der kroatischen Landesgrenze Halt machen. Und ich will jetzt nicht zu tief in die ganze Kriegsthematik reingehen, weil ich habe das damals auch miterlebt. Und viele sehen das vielleicht noch so, dass da auch noch Animositäten sind zwischen den Ländern, aber das sieht Kris überhaupt nicht so. Für ihn sind die Serben genauso seine Brüder wie die Bosnier und aus Montenegro etc. Und deswegen, wenn er teilweise in Ungarn antritt, kommen auch 16 bis 20 Leute aus Serbien, nur um ihn zu sehen und ihn anzufeuern. Also er würde damit schon den kompletten Balkan unterstützen. Und ja, jetzt muss ich aber wahrscheinlich mal kurz reingrätschen. Kris, I will be in Croatia in September. Awesome. So maybe I can come one day or two, or I don't know, and train in Zadar, because my brother works in Zadar as well, and I want to see his office, and then I can maybe come and train a little bit. Of course. It will be my pleasure. Yay. Open invitation for all you guys, so yeah. Also ich habe mich gerade selber eingeladen, bei ihm zu trainieren, wenn ich im Sommer unten bin. Aber Kris lädt Simi und Hoppe auch gerne ein, bei ihm zu trainieren. Also kommt ihr mit, oder? I'm not a wrestler. Wolltest du im Sommer nicht sowieso auch runter, Simi? Ja, also ich fahre in 2 Wochen runter nach Kroatien, ja, für 2 Wochen. Aber trainieren, ich glaube, ja, ich bin schon 40, also ich glaube, das ist schon eine Rentealter, glaube ich, im Wrestling, also. Aber wird ein bisschen schwierig, aber ich kann vorbeikommen. Das ist kein Problem, das kann ich ruhig machen, also. Da hätte ich kein Problem, weil ich bin da noch ein bisschen, warte mal, ich versuch's mal auf Kroatisch, also dann tue ich mal ein bisschen übersetzen. Ja, probam sad na hrvatsko. Sa ljudi za hrvatsko da može isto nešto da slušaju to. Okay. Ja sam rekao, ja ne mogu ovo trening i to, ja sam 40 godina, ja sam stari. To je to. Ali ja radim još 2 tjedan i onda idem ja kod moje baba u Hrvatsko, tamo u Metković. Ja sam tamo. Ali ja možem jedan dan da dolazim kod tebe u Zadar. Može, naravno. Ja sam 2 tjedan, ja sam dole, ja još 2 tjedan radim, da, onda vozim ja dole, onda sam 2 tjedan dole, onda možem ja dolaziti, ja možem isto sve da gledam i to, možem isto, ali samo gledati, ne trening. Ja, i trening. Ne. Da. Nix Training. Ich muss gerade mal kurz noch übersetzen, dass ich auch was zum Übersetzen habe, dass es nicht so blöd für mich aussieht. Ich habe jetzt nur erwähnt, dass ich jetzt in 2 Wochen nach Kroatien fahre für 2 Wochen und ich kann auf jeden Fall vorbeikommen. Also da würde ich wahrscheinlich Christian auch treffen in Zadar, weil ich bin ungefähr 2,5 Stunden entfernt und werde ich mal besuchen. Aber naja, mit dem Training wird es halt, glaube ich, jetzt weniger. Ich schaue eher gerne zu. Weil ich bin doch ein bisschen zu alt, aber naja. You lazy bum. Naja, also ich muss sagen, also die Einstellung, was der Kris auf jeden Fall hat, also auch gerade mit dem Balkan, finde ich super. Das will ich gerade auch noch mal kurz erklären, weil ich bin nicht nur Vollkroate, ich bin auch zur Hälfte Serbe. Also nicht nur Kris. Kris hat ja vorhin auch erwähnt gehabt, dass er ja auch serbische Vorfahren hat. Ja, was an seinem Namen zu erkennen ist, ja. Genau, und das sieht man, dass wir alle gemischtes Blut haben, aber wir sind alle vom Balkan, sage ich jetzt mal, also unsere Vorfahren, so muss man sagen, ich bin ja hier in Deutschland geboren und wir sind trotzdem gemeinsame Brüder, das auf jeden Fall, denn das, was damals vor über 20 Jahren war, das war ja schon 25 bis 30 Jahren, das waren leider Kriege, die Politiker geführt haben.
das waren eigentlich die A-Löcher, sage ich jetzt mal, also wo wir uns alle aufregen. Die haben uns gegeneinander aufgehetzt aber wir leben jetzt auch zusammen, auch hier in Deutschland, auch unten auf dem Balkan. Die machen gemeinsame Geschäfte, also aus eigener Erfahrung, weil ich ja jedes Jahr Urlaub mache, auch Verwandte habe, die erzählen das. Also nur kurze Randinfo.